പോകുന്നുണ്ടോ? താങ്ക് യു. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം 50. Yes. Started. Last time we had covered up to section 50. Now, one point which you should notice, നമ്മൾ പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് ധനനിശ്ചയാധാരം എന്ന് പറയാറുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ സെറ്റിൽമെന്റ് ഡീഡ്. ഈ സെറ്റിൽമെന്റ് ഡീഡ് എവിടെയാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? സെറ്റിൽമെന്റ് ഡീഡ് എവിടെയാണ്, ഏത് ആക്ടിലാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആർക്കും പറയാൻ പറ്റില്ല. കാരണം TP ആക്ടിൽ മോർഗേജ് ഡീഡ് ഉണ്ട്, സെയിൽ ഡീഡ് ഉണ്ട്, പിന്നെ ലീസ് ഡീഡ് ഉണ്ട്, എല്ലാം ഉണ്ട്. പക്ഷെ സെറ്റിൽമെന്റ് ഡീഡ് നമ്മൾ എവിടെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് സ്പെസിഫിക് റിലീഫ് ആക്ടിലാണ് സെറ്റിൽമെന്റ് ഡീഡ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തത്. So what do you mean by a settlement deed? Settlement deed എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ അൾട്ടിമേറ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡോക്യുമെന്റ് ആണ് സെറ്റിൽമെന്റ് ഡീഡ്. പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ അൾട്ടിമേറ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ. അപ്പൊ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ സെയിൽ ഡീഡ്, it is not a gift, it is not a will, it is not a mortgage deed. പക്ഷെ നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയും ഇറ്റ് ഈസ് എ സെറ്റിൽമെന്റ് ഡീഡ്. സെറ്റിൽമെന്റ് ഡീഡ് എന്ന് പറയും ധനനിശ്ചയാധാരം. എവിടെയാണ് സെറ്റിൽമെന്റ് ഡീഡ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് സ്പെസിഫിക് റിലീഫ് ആക്ടിലാണ് സെറ്റിൽമെന്റ് ഡീഡ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തത്. അപ്പം നിങ്ങൾക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രതീക്ഷിക്കാം, വാട്ട് ഈസ് എ സെറ്റിൽമെന്റ് ഡീഡ്? ഇൻ വിച്ച് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ട് ഈസ് എ സെറ്റിൽമെന്റ് ഡീഡ് ഡിഫൈൻഡ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പല 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 ഓപ്ഷൻസ് തരും. അതിലൊരു ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്പെസിഫിക് റിലീഫ് ആക്ടിലായിരിക്കും. അപ്പൊ എന്താണ് സെറ്റിൽമെന്റ് ഡീഡ്? ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ, ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്ന പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്ന ആ ഡോക്യുമെന്റ് ആണ് ഒരു സെറ്റിൽമെന്റ് ഡീഡ്. അപ്പം നമ്മളിപ്പോ സെക്ഷൻ 50 കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റാമ്പ് ആക്ടില് ദ amount of stamp which is required for a settlement deed എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ what is a settlement deed എന്ന ഡെഫിനിഷൻ ഇല്ല. ഓക്കെ, it has the trappings of a gift, but it is not a gift. അത് നിങ്ങൾ ഇതെടുത്ത് നോക്കുമ്പം, നിങ്ങൾ സ്പെസിഫിക് റിലീഫ് ആക്ടിലോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലാവും. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ സെക്ഷൻ 50യിലേക്ക് പോകുന്നു. സെക്ഷൻ 50 ഇതാണ്. ഇങ്ങനെ എഴുതിക്കോളൂ. A rents out a property to B thus the owner of the property is B, but he has no title over the property.
over the property. As a matter of fact, the title of B is a defective title, and he has only a limited interest in the property. Paragraph. B represents to C that he is the owner of the property, and based on such representation, C pays rent to B. The rent so paid is a valid tender. Underline cheyidullu. Is a valid tender, notwithstanding the fact that B has no title over the property. This is the matrix of section 50. അപ്പം ഒരു ഡിഫക്റ്റീവ് ടൈറ്റിൽ ഹോൾഡർ അല്ലെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ടൈറ്റിൽ ഇല്ല, പക്ഷെ അയാൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നെന്ന് വെച്ചാല്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം എ ആണ് വസ്തുവിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ, എ കിടപ്പിലാണ്, എയുടെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കുന്നതൊക്കെ അയാളുടെ മകനായ ബി ആണ്. ബി സിയോട് പറയുന്നു, നോക്കൂ ഞാനാണ് വസ്തുവിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വാടകയ്ക്ക് തരുന്നു. സിക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ചൊന്നും അറിയത്തില്ല. ബോണഫൈഡ് സി എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ റെന്റ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആർക്ക് പേ ചെയ്യുന്നു? ബിക്ക് പേ ചെയ്യുന്നു. സബ്സിക്വന്റ് ആയിട്ട് ഈ റെന്റ് റിക്കവർ ചെയ്യാനായിട്ട് എക്ക് റൈറ്റ് ഇല്ല. കാരണം ദിസ് ഈസ് എ റെന്റ് പെയ്ഡ് ടു എ പേഴ്സൺ under a defective title and it is protected under section 50. No, yeah, C is protected. C is protected under section 50, assuming A files a petition under 11(2)(b) of the Rent Control Act. Okay, then C can raise this as a defense, saying that the petition is not maintainable because I have already paid the rent and under section 50 I cannot be of the treatment, I cannot be evicted. മനസ്സിലായോ? ഇതിന്റെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നിന്നും യു കൻ ഈ സെക്ഷനിൽ നിന്നും യു കൻ എക്സ്പെക്ട് എ സീരീസ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. മനസ്സിലായല്ലോ? തിരിച്ചും മറിച്ചും ചോദിക്കാനുള്ള സ്കോപ്പ് ഈ സെക്ഷനിലുണ്ട്. ക്വസ്റ്റ്യൻ മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് ഐ ഹാവ് ഗിവൻ ടു സർ. കിട്ടിയായിരുന്നോ? മനസ്സിലായല്ലോ? അതിനകത്ത് ഏകദേശം 150 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് TP ആക്ടിലുണ്ട്. അതെന്താ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അതെടുക്കുക, എന്നിട്ട് അതിന്റെ ആൻസർ അത് ബുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഇവിടെ വെക്കുക, ബുക്ക് ഇവിടെ വെക്കുക, എന്നിട്ട് പെൻസിൽ കൊണ്ട് ടിക്ക് ചെയ്യുക. ഡോണ്ട് യൂസ് പെൻ അറ്റ് ഓൾ. ടിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്നിട്ട് റബ് ചെയ്യുക. ഒരു 3 to 4 times നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ, ആൻസർ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ the TP Act will become within your hands. ആ രീതിയിലാണത് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഓക്കെ, now
What do you mean by mean profits? What do you mean by mean profits? Very important. Mean profits is the profits that may have been received by a trespasser. When the true owner sues for recovery of possession, he is entitled to mean profits from 3 years prior to the institution of the suit. മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ മെയിൻ പ്രോഫിറ്റ്സിന്റെ ലിമിറ്റേഷൻ എത്ര? 3 വർഷം prior to the institution of the suit. പക്ഷേ ഒരു ചെറിയ വ്യത്യാസം കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം അതിന്റെ മുമ്പത്തെ പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചു. When is a trespasser protected against recovery of profits? അത് CPC-യിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആൻസർ ഇതാണ്. When a trespasser affects improvement on the belief that he has the right to do so, then he is protected, and a suit for recovery of mean profits is not maintainable as against him. അതായത് ട്രസ്പാസർ എന്ത് ചെയ്യും? പലപ്പോഴും അയാള് സ്വന്തമായിട്ട് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ്സ് എഫക്റ്റ് ചെയ്യും. അതാണ് സെക്ഷൻ 51 പറയുന്നത്. അപ്പം യു മസ്റ്റ് റീഡ് സെക്ഷൻ 51 together with the definition of mean profits in CPC. അപ്പം സൈഡില് read together with the definition of mean profits in the code of civil procedure. Next is section 52 relating to lis pendens.
lis pendens deals with transfer of property involved in a suit during the pendency of the suit. The transferee will have no independent right and his right will be subject to the ultimate decree which can be passed in the suit. Now I'm going to give you a question. A is the B is the tenant. Without the knowledge of A, B creates a subtenancy in favor of C. Adutha paragraph. A files an RCP for eviction on the ground of unauthorized subletting as contemplated under section. Parne ഏത് സെക്ഷനിലാ സബ്ലീസ് നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യുന്നത്? സബ്ലീസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഏത് സെക്ഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എവിക്ഷന് കൊടുക്കുന്നത്? സെക്ഷൻ 11 പറഞ്ഞുതരാം. സെക്ഷൻ 11 ബാക്കി പറഞ്ഞേ. സെക്ഷൻ 11(4) of the Rent Control Act. But C is not made a party. Is the order of eviction binding on C? Answer everybody. Yes. Yes. C need not be made a party. And this is one of the provisions by which a decree is not binding on a person who is not made a party to the proceedings. Full stop. This principle has also its roots under CPC അനുസരിച്ച് ഏത് പ്രൊവിഷൻ അനുസരിച്ചാണ് ഇങ്ങനൊരു കോൺസെപ്റ്റ് വരുന്നത്?
Though order 21 order 21 EP. The execution side. A person who is not expressly made a party. Plainly had a pay, but the decree is binding on him. One allusion to Pitum. Namla Palapur, Pitilan, we have to stop it. No. Namla only brain break up video. Namaka sure right answer to Namaka. Exactly. Order 1, Rule 8, CPC. Order 1, Rule 8 Pragaram. A person need not be a party. If the court grants sanction to institute the suit under Order 1, Rule 8, then the ultimate decree which can be passed in the suit will be binding on the person on whose behalf or against whom the suit is instituted. See, one provision has a relation to the other provision. You must Shankaranayar notes here. Shankaranayar Vaicho. It's too fast. The exams are fast approaching. Probably by November, December, January, Supreme Court of the case. That's why re-notification re-notification or February Parisha. You must attempt the examination plus you must know the law. And question paper questions Sarah discuss and Sarah computer. Okay, sure. '51 കഴിഞ്ഞു അടുത്തത് 52 ആണ്. അല്ല 52 ആണ് നമ്മളിപ്പോ തീർത്തത് അല്ലേ? അപ്പൊ 53 fraudulent transfer. Every transfer which is made, ini underline to you, with the intention of defeating the creditors of the transferor is void. Underline to you, is void at the instance of the respective creditor. പലപ്പോഴും നമുക്ക് പ്ലീഡിങ്സ് എഴുതുമ്പം നമുക്ക് ഒരു 4 ലൈന് ഒറ്റ സെന്റൻസിൽ നമുക്ക് ചുരുക്കാം. ജസ്റ്റ് യൂസ് ദ വേർഡ് റെസ്പെക്റ്റീവ്. മനസ്സിലായോ? നമ്മൾ 4 ലൈൻ എഴുതുന്നതിന് പകരം ദ റെസ്പെക്റ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി. മനസ്സിലായോ? അപ്പം ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നേ? ഫോർ ഇൻസ്റ്റൻസ് A owes property to A owes money to B, C
and D, with a view to defeat B, C, and D, comma, A transfers the property to E, at the instance of B, C, and D, comma, the transfer is void. If E is a bona fide purchaser for valuable consideration. If E is a bona fide purchaser, underline for valuable consideration, then even if the transfer is made fraudulently, comma, E will acquire a title. Full stop. Question. Distinguish between a void transfer and a voidable transfer. Voidable transfer. Under section 53. Under section 53. If the transfer is made to defeat a creditor, then it is a void transfer. At the point level, if the transfer is made for consideration paid by an innocent purchaser, it is a voidable transfer. Very, very important. Ingenere question vanda bhayangara tough on answer cheyan unless you study it. Manasilayilla. Unless you study that, what is the each section speaks of two types of transfers. One is void, the other is voidable. When does it become void? When the transfer is made to defeat the rights of the creditor. But assuming there is the purchaser is an innocent purchaser for valuable consideration,
then it is a voidable transfer. Mansilayo? Yes. A suit filed by a creditor shall be deemed to have been instituted on behalf of the other creditors also. ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതിക്കോളൂ. ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ല, ഒരു നോട്ട് പോലെ. A transfers property by way of a will, by way of a gift, to avoid its seizure by his creditors. The gift is executed in favor of his wife. Full stop. The transfer is a voidable transfer as it is made without consideration. Now I am going to ask you a question. Who are the creditors here? Example, who are the creditors? A is the debtor. Who are the creditors? Who are the creditors? B, C, D are the creditors. Now, B gets information that A may transfer his property. What is the remedy of B? Alocha kittu. Exactly. Suit for recovery of money with the petition under order 38, rule 5. Aditha question. What should be the prayer in an IA under order 38, rule 5? Chai udikkunna idilokka varum. Sure. I'll come back after 5 minutes, please.